අපි අද මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ at on සහ in කියන prepositions තුන කොහොමද වාක්‍යවල අපි හරියට භාවිතා කරන්නේ. ඔන්න ඔය කාරණේ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු මේක exercises තුලින් කොහොමද මේ at in සහ on කියන prepositions තුන හරියටම භාවිතා කරන්න කියලා. දැන් බලමු පළවෙනි එක bye. See you on Friday. එතකොට ෆ්‍රයිඩේ කියලා කියන්නේ දිනයක්. එතකොට දවසක් ගැන නම් අපි කතා කරන්නේ ෆ්‍රයිඩේ, මන්ඩේ, සැටර්ඩේ, සන්ඩේ. ඔයගේ දවසක් ගැන නම් කතා කරන්නේ. අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි මෙන්න මේ on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. ඒතර bye, see you on Friday. ඊළඟ බලමු. Where were you space එක 28th February. හරි. 28th February කියලා කිව්වොත් එම දැන් මෙතන දවසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දිනයක්, ඒ වගේම මාසයකුත් තියෙනවා. දැන් මෙහෙම දෙකක් තිබුණොත් එම අපිට මතක තියාගන්න තියෙන දේ තමයි දැන් දවසකුත් දිනයකුත් ඒ කියන්නේ දවසක් සහ මාසයක් කියන දෙකම තියෙනවා නම් අපි බලන්න ඕනේ මේ දෙකේ මොකද්ද මුලින්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ දිනේ 28 කියන දිනේ. දිනයක් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි මෙන්න මේ on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. Where were you on 28th February? February 28 වෙනිදා ඔයා කොහෙද හිටියේ? Where were you on 28th February? ඊළඟ I got up space එකක් 8 o'clock this morning. හරි. මේ තියෙන වෙලාවනේ 8 o'clock කියන වෙලාව. වෙලාව තිබුණොත් එම අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි at කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. I got up at 8 o'clock this morning. මම අද උදේ හැරුණේ උදේ 8ට. I got up at 8 o'clock this morning. ඊළඟ I like getting up early the morning. එතන මේ morning ඒ කියන්නේ the morning, the afternoon, the evening අන්න එහෙම આવොත් එම අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි මෙන්න මේ in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. ඒ කියන්නේ the morning, the afternoon, the evening එහෙම આવොත් එම අනිවාර්යයෙන්ම ඊට ඉස්සරහින් භාවිතා වෙන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. I like getting up early in the morning. Next one. My sister got married space එකක් May. මේ කියන්නේ මාසයක්. හරිද? මාසයක් තිබුණොත් එම කියන්නේ ජනවාරි, පෙබ්‍රුවාරි, මාර්තු ඕනෑ මාසයක්. මාසයක් ගැන නම් කතා කරන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. My sister got married in May. මේ මාසෙත් තමයි මගේ සහෝදරිය විවාහ වුණේ. My sister got married in May. Next one. Diane and I first met space එකක් 1991. හරි. මේ තියෙන්නේ අවුරුද්දක්නේ 1991 කියන අවුරුද්දක්. අවුරුද්දක් නම් තියෙන්නේ අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. Diane and I first met in 1991. Diane සහ මම මුලින්ම හමු වුණේ 1991 දී. So in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ අවුරුද්ද සඳහන් කරලා තියෙනවා. Did you go out space එකක් Tuesday. Tuesday කියන්නේ දවසක්නේ. දවසක් නම් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනි ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. Did you go out on Tuesday? අඟහරුවාදා දවසේ. ඒතර දවසක් සතියේ දවසක් ගැන අපි කතා කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනි ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. Did you go out space එකක් Tuesday evening. හරි. දැන් මෙහෙම එකක් ගත්තොත් එම Tuesday කියන දවසක් තියෙනවා. evening කියන්නේ අපි ඉගෙන ගත්තා the morning, the evening, the afternoon කියලා වත්තම in දාන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි දෙකම આવොත් එම Tuesday evening. එතකොට Tuesday කියන එක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. එහෙනම් දිනේ තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. දිනේ නම් මුලින්ම තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. on Tuesday evening. සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් වෙලාවට exam එකට මේක ආපු ගමන් ළමයි පටල ගන්නවා evening, morning, afternoon කියලා આવොත් එමේ in දාන්න ඕන නිසා ඒකට සමහරට මෙතනට in එක භාවිතා කරනවා. හැබැයි මෙතන Tuesday කියලා මුලින්ම තියෙන නිසා හරි ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි on කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. Did you go out on Tuesday evening? ඊළඟ Do you often go out space එකක් the evening. නිකම්ම the evening කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. ඒ නිකම්ම evening කියලා තියෙන්නේ the evening. හැබැයි Tuesday evening, Monday morning, Friday afternoon එහෙම තියෙනවා නම් on. නිකම්ම the evening, the morning, the afternoon කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් භාවිතා වෙන්නේ in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක. Let's meet space එකක් 7:30 tomorrow evening. එතන මෙතන මේ තියෙන්නේ වෙලාව.
වෙලාව නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්න ඕනේ preposition එක තමයි at කියන preposition එක. හරි? මේ කියන rules ටික මතක තියාගන්න. එතකොට prepositions වරදින්නෙම නැහැ මේ rules ටික හරියට මතක තියාගෙන තියෙනවා. Let's look at the question number 11. I often go away space the weekend. Okay, so if it is a weekend, there are two options. One is you can either write at or you can use on. Both are acceptable because as per British English, you are supposed to use at. I often go away at the weekend, but as per American English, you are supposed to use on. I often go away on the weekend. That's how it's written. So both at and on are acceptable when it comes to the weekend. Next one. I'm starting my new job space 3rd July. Okay, so this is a date. Okay, 3rd means it's a date. Both the date and the month are given, but what precedes it is the date. Okay, what precedes is the date. So if it is the date, then you have to use on, right? So I'm starting my new job on 3rd July. On 3rd July. Next one. We often go to the beach space summer. Summer is a season. Okay, when you say summer, summer is a season. So if it is a season, then the correct preposition is in. We often go to the beach in summer. We often go to the beach in summer. Next one. George isn't here the moment. Okay, so when you say moment, the right preposition is at. We normally say at the moment. That's a phrase that you need to remember, at the moment. Okay, the entire phrase you need to remember, at the moment. George isn't here at the moment. Next one. Jane's birthday is space December. So when you say December, it's a month. When you say December, it's a month. If it is a month, definitely the preposition that we have to use is in. Jane's birthday is in December. Jane's birthday is in December. Next one. Do you work space Saturdays? When you say Saturdays, those are the days, right? Day. If it is a day, definitely the preposition that we have to use is on. Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Next one. The company started 1989. It's a year. If it is a year, definitely the preposition that we have to use is in. The company started in 1989. Next one. I like to look at the stars at night. If it is night, definitely the preposition that we use is at. I like to look at the stars at night. And the last one. I will send you the money space the end of the month. Okay, if it is the end of the month, then definitely the preposition that we have to use is at the end of the month. Okay, right. I hope the explanation that I have given in each of these exercises is clear to you all. And if anything is not clear, then you can comment down the video, then I would be able to reply. At the same time, if you have any question on this one also, you can pose a question in the comment section, so that I would be able to give an answer to you, right? Okay, let's meet with another lesson on another day. Bye everybody.